So good morning guys. Today we are going to continue with the problem what we have discussed in our last session. Okay, the given question is for a finite sequence x of n 5 comma 2 comma minus 2 comma 1 comma 1 comma minus 3, find the x of z. Find the x of z and ROC. Right? ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് മീൻ ലാസ്റ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തല്ലോ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓറൽസ് മൈനസ് എ പവർ എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വേഷൻസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഒറിജിൻ. Okay, how will you do this? Very easy. This is extremely important as far as the short questions are concerned, because I have seen numerous times these kind of questions being asked in short questions. Okay, so do not take a chance there. So how do you do it? Let's write the formula. X of z then try to put this one. Please try to do it on your own. Okay, so how will you write that? 5 into z power 2 plus 2 into z power plus 1 minus 2 plus z power minus 1 plus z power minus 2 minus 3 into z power minus 3. So equations നോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് പോസിറ്റീവ് സീരീസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സീരീസും ഉണ്ട്. One thing is for sure, ഈ z infinity ആയി പോയാൽ then the entire x of z will blow up. So I cannot calculate the z transform for it. At the same time, the z can also cannot take the values of 0. അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റീസ് വാല്യൂം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, z equal to 0 വാല്യൂസും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So I conclude that the region of convergence is the entire z plane except at z equal to 0 and at z equal to infinity. Right? So this can also be written as the region of convergence is between 0 and infinite. Right? So I mean, I hope you understand this. In case if you have a doubt, you can ask me later on in our WhatsApp group. So let's move on to the next problem. Find the z transform for the following signals: x of n is equal to 2 power n u of n plus 3 1 by 2 power n u of n. So this is a sequence and we have to find x of z. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. I suggest you to do this. Z transform 2 power n. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ. So z transform of this particular part as well as this particular part. അല്ലേ, നമുക്ക് ഐ മീൻ ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് z ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് u of n, ഐ മീൻ a പവർ n u of n എന്താണ്. പിന്നെ ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ആണല്ലേ a പവർ n u of n, റൈറ്റ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് z ട്രാൻസ്ഫോം a പവർ n u of n, റൈറ്റ്. So by keeping that in my mind, I'm just cut shorting the steps actually, but you cannot do it like this for the exam. Okay, I'm just saving my time. So z by z minus 2 plus 3 into z by z minus 1 by 2. How will you do that in your notebook? In your notebook, you have to write the formula, z transform formula. You have to replace the x of n by the given equation. Then, I mean, you might be knowing the infinite summation series.
by the infinite summation series, write the formula, you'll be getting this particular step. These things already I have explained in the previous episodes, right? So let's move on. Okay, this is the first term, z by z minus 2, and this one is 3 into z by z minus 1 by 2, right? So what will be the ROC of this one, ROC of this particular first part, ROC of this particular second part? So ROC of the first part, this one, let me write like this. ROC will be modulus of z greater than 2. Written okay, correct ആണ്. Okay അല്ലേ? So അതുപോലെ ഈ second part ROC must be greater than 1 by 2. So ഇതുപോലെ multi regions വന്നാൽ നമ്മൾ what will we do? You will take the intersection of these two regions അല്ലേ? I hope you remember this. ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. But keep it in mind, these things will be the same whatever the books you take, right, and wherever you go. So please by heart so most of the things that are related to the transforms, and it will be useful for other subjects as well. So highly interdisciplinary subject. Okay, so let me write this. X of z, what is this equation? Let us name this equation as equation 1. So equation 1 can be further written as z into z minus half plus 3z minus 2, and in the cheyide just I am taking LCM. Why I am taking LCM? Why I am doing this? Because I need to find the region of convergence for this particular entire term. എക്സാമിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ 1 ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ യു വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് ഓൺലി വെൻ ആക്ച്വലി you actually simplify that equation and write the ROC of the entire term. Okay, so as I said, the ROC of the entire term will be the intersection of the individual terms. So what I can do is modulus of z greater than 2, this particular term, intersection modulus of z, right? Then the meaning and the modulus of z obviously greater than 2. Okay, so what I can write is ROC is nothing but modulus of z greater than 2, because that is the area where we will be having the intersection in play. We will be having the common section there, right? So let me do another problem. X of n is equal to 3 into minus half power n u of n minus 2 into 3 power n u of minus n minus 1. Again the same riddles, the same procedure. We have to find x of z by using the formula. I suggest you to do this without copying my board. Okay, plus 2 into z minus n minus 1, right? So ഇവിടെ z transform എടുക്കണം. I am going to leave it to you actually this particular part, because we have already worked out for minus a power n u of n, right? ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ already ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, generalized term ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I am directly writing it out. So I can write that 3 into z by z plus half plus 2 into z by z minus 3 LA. Yes, minus 3 power n, right? How again run to section I, again the same thing actually. So what is the ROC of this one, what is the ROC of this one, second part, so that the final ROC will be the intersection of these two, right? The first term's ROC, let us
this one, or the first term. The first term ROC ingane eludhanle, ROC1 will be modulus of z greater than 1 by 2, and this one modulus of z should be lesser than the. Look, ചിലർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സംശയം പറയും ഈ ROC എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പഴയ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ROCനെ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നോക്കണം. ആക്ച്വലി ഈ ഞാൻ ഒരു ഹിന്റ് തരാം. ഈ സമ്മേഷൻ ഫോർമുല ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി പോവാതെ നോക്കണം. ഇൻഫിനിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫർദർ, റൈറ്റ്? സോ ആൾറെഡി ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദറ്റ് വൺ. So these are the two areas which we have. So I need to find the intersection of these two. So what will be the x of z, sorry, what will be the ROC of the final x of z? So even before that, I'll be just rearranging this particular equation. Equation 1, I'll be just shuffling here and there. I'll be making it as a single term. Just take the LCM, 3z into z minus 3 plus 2z into z plus half, z plus half into z minus 3. Easy alle. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ROC, what will be the ROC? ROC will be between half as well as 3. I hope it is easy to understand, right? So we know the property, നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Property എന്താ പറയുന്നത്? Z transform of n into x of n will be equal to minus z into one time differentiation. ഓർമ്മ വയ്ക്കണം, നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിനും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിനും ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമിലർ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൈനസ് z വൺ ടൈം ആണ്, z പവർ 1. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് n സ്ക്വയർ then minus z സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരും, പിന്നെ ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ 2 ടൈംസ് വരും. Okay, ഇത് just you have to keep this equation in mind. Let me rub this. Okay, so we shall proceed doing this. നമുക്കറിയാം z transform of a power n u of n is equal to z by z minus a with region of convergence greater than a, right? ഇത് നമുക്ക് already അറിയാം, ഇത് already ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, but what has been given? N into a power n u of n. So n into varunadu konde, so I have to immediately realize that this is trying to use this particular property, right? So what I have to do? I have to differentiate. If n comes in the time series, what I have to do? I have to differentiate with minus z. Sorry, it has to be differentiated one time and it has to be multiplied with minus z, right? So exactly I'm going to do the same. Minus z d by dz. What is z here? This I have already found. So this is nothing but z by z minus a. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോമോ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമോ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം വൺ ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് n സ്ക്വയർ 2 ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് z സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So this is the actually the next step actually. So you try to find the z transform of this one, sorry, one time differentiation of this one. What will happen for the entire result? A into, I am writing this one, z minus a square, right? This you can take it as, I mean, one time differentiation അറിയാലോ, like z by z minus a. Okay, so once after the differentiation is over, we won't be having any change in the ROC. ROC will be the same. This is significantly important. The differentiation concept here, one time differentiation, is not disturbing the region of convergence, right? So let us move on to the next problem. You have a homework here, okay?
x of n is equal to n into a power n minus 1 u of n. Find x of z. Okay. One more problem which uses the properties of z transform. Okay. Find the, where is it? Yeah, find the value of x0 for the following sequence that has z transform. X of z is equal to 1 by 1 minus half z power minus 1, where the region of convergence is this one. So from the question itself, it's very clear. University will choose a question. From the question itself, it's very clear. They are asking you to find the discrete value at origin. How do you do it? There are two interesting properties that can be useful for that can be useful for identifying the x of 0 as well as x of infinite. Right? One is the initial value theorem and another one is the final value theorem. Right? What is initial value theorem? Initial value theorem. For a causal sequence x of n with z transform x of z, x of 0, that is the initial value, like x of 0 can be found out by limit z tending to 0. That means in the x of z we have to apply the value of z to infinite so that I can find the origin value at the time sequence. Look, the x of 0 is a discrete time sequence. So very sure that this is in time domain, this is in z domain. That is one type of complex frequency domain. Right? This vera domain this vera domain this vera domain this vera domain. So here frequency domain ulla value when z tends to infinity, that is a infinite point, that will correspond to the time, the discrete time sequence in the origin value. It's a very beautiful property because it simplifies any complex situation. Okay, so I am going to use this particular property. So what is x of z? X of z is equal to 1 by 1 minus half z power minus 1. So you have to write like by applying initial value theorem on this particular equation, I will be getting what? X of 0 is equal to limit z tends to infinity x of zla. This is the initial value theorem. So by applying this initial value theorem, what I will be getting is one apply this is x of z. This is x of z. So z tends to infinity. So z in the value is infinity to noku. What will be getting? I will be getting a 1. So x of 0 is equal to 1. So for a causal sequence, for a causal sequence x of n, the value of x0 is 1 and is found by using initial value theorem. Example is the final value theorem. Let us try to study inverse z transform. So the inverse z transform, the first method which you are going to study now is partial fraction expansion method. Okay, we Laplace transform same partial fraction expansion method. Okay, let's try to understand this by doing a problem. Find inverse z transform for x of z is equal to z by 3z square minus 4z plus 1.
for three conditions, modulus of z greater than 1, modulus of z lesser than 1 by 3, third one is between 1 by 3 and 1. That means what they have given is the x of z they have given, and they are also giving ROC, varieties of conditions they have given. So these varieties of conditions മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ പ്ലാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഓഫ് എൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഓഫ് എൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ പ്ലാട്ട് എങ്ങനെ അപ്പിയർ ആവും. പ്ലാട്ട് മീൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്ലാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ROC പ്ലാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക്. സോ ഇത് രണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ROCന്റെ പ്ലാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഒരു സ്കെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ലെറ്റ് us try to do that. X of z is equal to z by 3z square minus 4z plus 1 LA. So I am going to use partial fraction method, which is known to you, which you have studied in the lower class. So z I am taking it here, so that this will be 1 by 3z square minus 4z plus 1. So again this can be written as maybe like a z minus 1 by 3 or step vittale oru minute, right? So ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ we have to separate the terms അല്ലേ, z minus 1 by 3 z minus 1. നിങ്ങൾ ഇത് മാത്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നു. I hope you have studied this one. What is this now? What is my next step now? Right? A by z minus 1 by 3. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആൾറെഡി നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്സിലും നിങ്ങൾ ലോയർ ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാordinary here. So b divided by z minus 1. So we have to, what is our job? We have to find a and b, right? So how will you find a? How will you find a? Use your old techniques, okay? A കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ b equal to 0 എന്നിട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈമിലുള്ള രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈക്വേഷൻസ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി a have to find. Similarly, when you have to find the b, then equate a equal to 0, etc., right? So use the same technique which you are studying in the maths. So I have found the value of a as minus 1 by 2, b as 1 by 2. So putting this in this one in equation number 1, I will be getting x of z by z is equal to minus half times 1 by z minus 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by z minus 1, yes, right? So let me write it here. This term on clear x of z is this one. So what is my next step? So x of z, just x of, in my previous step I was having x of z by z LA. So z I am going to cross multiply. X of z is equal to minus half z by z minus 1 by 3 plus 1 by 2 z by z minus 1, right? So இப்போ ഇതിൽ ചാടിപ്പോയി inverse z transform എടുത്ത് കളയല്ലേ, because they have given three conditions actually. Condition number 1, modulus of z greater than 1, right? So inverse z transform apply ചെയ്യും മുന്നേ തന്നെ, even before applying the inverse z transform you have to consider this actually, otherwise the equation ഉറപ്പായിട്ട് തെറ്റും. Okay, so modulus of z greater than 1, and also I know the value of the poles of these two terms, right?
ഈ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് z1/3 ആണ്, z equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പോൾ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ, p1 p2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ROC കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ ROC പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? So ROC plot, say for example this is imaginary axis, this is a real axis. So ROC plot has two poles. I mean ROC plot alla graph, this polar axis graph, this polar graph will be having two poles here. One is 1/3, another one is 1. So നമ്മൾ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. So 1/3 ഇത് 1 അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇത് പോൾസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. അടുത്തത് എന്താ? ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇത് ROC ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഈസ് ദിസ് വൺ അല്ലേ. സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ ശരിക്കും ROC ഇതാണ്, റൈറ്റ്? I hope you understand this. So hence now you can understand what will be the time series function of this term, because ഈ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാതെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് തെറ്റ് വരും. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ x of n, what is that? x of n minus half z by z minus 1/3 അല്ലേ. What is it? ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ആൾറെഡി z ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് 1/3 പവർ n u of n. ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം ഇത് വരും, നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. How? Because this is a pair actually. This is a pair. Z ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി, ഇതിലിരുന്ന് ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും z ട്രാൻസ്ഫോം പെയർ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു സീ ദിസ് ക്ലിയർലി. ഇതും പെയർ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ 1/3 പവർ n u of n. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. u of n ആണ് പറയുന്നത്. why I am selecting u of n? why I am not selecting u of minus n? because I am looking at a positive series here. മനസ്സിലായോ? ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ, right? So that is the reason I am selecting u of n, not u of minus n. So keep that in mind. So e plot, this plays a huge role in telling us the x of n this particular equation. I hope you see this clearly what I am marking, right? So next part, half into this one, right? Half into u of n. Right? Why again u of n? Because the region of convergence is outside the ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ part A പറയുന്നത് modulus of z is greater than 1. So very sure region of convergence will be this particular part. That is a positive series coefficient, right? Positive series ഇതാണ്. അപ്പോൾ u of n ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ തന്നെ, region of convergence modulus of z is lesser than 1/3. Okay, again let us try to draw the same graph, because x of z നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചു. മനസ്സിലായോ? x of z നമ്മൾ already ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ x of n ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, because that depends upon this condition as well, right? Okay, let me draw the, so we have to mark the poles here. രണ്ട് പോൾ ഉണ്ട്. രണ്ട് പോൾ നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ, 1/3 ഉം 1 ഉം. Okay, so here it says that modulus of z is lesser than 1/3. About what is the ROC circle? ROC circle will be something like your so ROC circle will be, let me, I'll draw here. Okay, so idana, so 1/3 1. So ROC will be a
circle of this one 1 by 3. Perfect circle illa ക്ഷമിക്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഡ്രോയിങ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സർക്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറി 1 by 3 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഈ ഇതിൽ ആറാ ഈ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ലെസർ ദാൻ 1 by 3 അല്ല ഈ സെക്ഷൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ region of convergence is inside the circle means the given time sequence is a negative time sequence. How do you know it? Because we have done the problems. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2-3 വീഡിയോസിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്തു ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി അബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സ് ഓഫ് എൻ വിൽ ബി ഹാഫ് 1 by 3 power n negative time series ആയതുകൊണ്ട് u of minus n minus 1 ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഞാൻ മൈനസ് ഇട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇതിലൊരു മൈനസ് വരും മൈനസും പ്ലസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഓക്കെ സോ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് വൺ വിൽ ബി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ minus half into u of minus n minus 1 and let us try to make a comparison between this equation as well as this equation. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച ഈക്വേഷൻ തന്നെ മാറി ഇത് കണ്ടോ ഈക്വേഷന്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ മാറി ടൈം സീരീസിൽ I hope you see this right. So it all depends upon the location of the poles zeros as well as the region of convergence. So keep this in mind while solving the while solving in the exam. So third part is region of convergence for 1 by 3 between 1 by 3 and 1. So how the plot will be looking like, again I am going to mark it out because എനിക്ക് already poles zeros in the location ആ information എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് say this is 1 by 3 this is 1 so ഇവിടെ region of convergence എന്ന് പറയുന്നത് it's a strip ആണല്ലേ it's a strip ring എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു diamond ring while explaining the properties so it's a strip actually the strips width how it will be looking like between is the region of convergence will be between 1 by 3 as well as 1 so it looks something like this and it looks something like this as well it looks like a ring approximately okay it looks like a ring so this is the new ROC will be between 1 by 3 as well as 1 simple concepts these things already we have discussed just I am extending it to a problem so how the x of n will be now x of n will be equal to minus half either greater than 1 by 3 alle appo greater than 1 by 3 means positive series ആണ് 1 by 3 n u of n simple to understand so lesser than what is the next one region of convergence lesser than 1 അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും that is nothing but negative series ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് സീരീസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ പ്രീവിയസ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ടൈം സീരീസ് ഇത് കണ്ടോ so this will be minus half into u of minus n minus 1 right so keep it in mind region of convergence decides the pattern of that equation or else the structure of this particular equation okay അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് we will proceed to next method how to do the actually next method of doing the inverse is a transform. Thank you very much.